Welcome back, dear students. Today we are going to have the second lecture on prepositions. We also should remember that it is not just about place, ಬರೇ ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇವು ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬಂದೆ, ನಾನು ಅದರ ಮುಂಚೆ ಬಂದೆ, ಮುಂಚೆ, ನಂತರ. Even these are prepositions in English. Sometimes we reject grammatical rules and use the sentences. ಆವಾಗ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ prepositions in English. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, when we get exposed to the language, when we keep practicing language, more and more prepositions we will understand. So ಈಗ let us just look at the most commonly used prepositions. Let us just understand some of the basic prepositions that are used commonly in our day to day English language. So here is the list in this slide which is there in front of you. Some commonly used prepositions are about, below, inside, throughout, above, beneath, into, to, across, beside, like, with, toward or towards, after, between, and the other words which you can see on the list here. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ we will try to look at some of the important ones by constructing sentences. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಮಾನ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ, so that it will be easy for you to remember the appropriate preposition for a sentence in a given sentence in English. So where do we use the word about? About, now there is a sentence, I discussed about the problem. ನಾನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. So here the word about means ಕುರಿತು. About, this preposition is also used to mean ಸುತ್ತಮುತ್ತ. Okay, it is sometimes used in place of around. The kids moved about the car. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದರು. ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾರ್. ಅಬೌಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅಬೌಟ್ 3 people ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್. ಸುಮಾರು 3 ಜನ ದೇವಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಿ ಕೇಮ್ ಅಬೌಟ್ 2 o'clock ಇನ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಅವನು ಸುಮಾರು 2 ಆಸುಪಾಸು. ಸೊ ಯು ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಬೌಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2-3 ಜನ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಷ್ಟು 2 ಇದ್ದಾರೋ 3 ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ 5 ಇದ್ದಾರೋ 10 ಇದ್ದಾರೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಸೊ ವಿ ಸೇ ಅಬೌಟ್ 10 people ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸುಮಾರು 10 ಜನ, ಈ ಥರ we use the word about. So you see the different situations in which we use the same preposition called about. He came about 2 o'clock in the afternoon. ಅಂದರೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಆಸುಪಾಸು, ನಿಯರ್ ಟು 2 somewhere. It might be 10 minutes past 2 o'clock or 10 minutes before 2 o'clock. He came around 2 o'clock. So ಇಲ್ಲಿ ಆಸುಪಾಸು 2 ಗಂಟೆ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳುವಾಗ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ದಿ prepositions around and about. Of course there are categories in which prepositions have been divided. We will look at the different categories later, but now let us have some brief idea of how these prepositions are used in different sentences. So I told you about the preposition about. The next one is below. Okay, below ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ, below the mark. ಈಗ there is a scale of measuring something. When we say that the water level is
below the danger mark. We have dams, it has been raining, so we say the water level is rising, but it is below the danger line. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಾಗ we use below. Next preposition is inside. Inside ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ. There is a difference, okay, between in and inside. How is this difference? There is water inside the bottle. ಅಂದರೆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ you should look at the occupied space here. ಓಕೆ, ನೀರು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ the water is inside the bottle or the water is inside the glass. But ಅದೇ if there is something in ಅಂತಂದರೆ ಅದು the extent of filling the space is less. For example, students are in the classroom or a student is in the classroom. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪೂರ್ತಿ ರೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೇ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್, ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿ ಸೇ ಇನ್. Then there is the next preposition, as you can see here, it is throughout. Throughout ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು we usually use this when we are speaking about a process. ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಶುರುವಾತಿಂದ ಅದರ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ವಿ ಸೇ ಥ್ರೂಔಟ್. I saw mountains throughout the journey. ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಶುರುವಾತಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಸಾ ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಜರ್ನಿ, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ರೋಡ್. ದೇರ್ ವರ್ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೆಗ್ಗು. ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ತೆಗ್ಗು ಇಡೀ ಪ್ರವಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇರ್ ವರ್ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಜರ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಬವ್. ಅಬವ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ. ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಅಬವ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಆಟ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟೈಮ್. ಅಬವ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಅಬವ್ ಬೋತ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೌಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ವೈ ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿದ್ದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಡೋ ವಸ್ತು ಇದರ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ದಿಸ್ object is touching, this mouse is touching the table. So I use on. My hands are on the table. Now if I raise my hands to this level and I say my hands are above the table. I hope you are understanding this difference. Then there is another word which we use for the similar position, that is ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, that is over. ಓವರ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಓವರ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎದರದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬವ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ನಾವು. ಓವರ್ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಓವರ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ term preposition over. The plane moves over our heads. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ
movement ಇದೆ. The birds move over our head. The sun moves over our head in the sky. So over indicates some movement above us and also some object that is covering a huge area above our head and when we are under its influence. Next preposition you have here is into. Now what is the difference? You might ask me, sir, in, inside, into, all these prepositions start with in, then what is the difference? I told you about inside, I told you about in, but now this term is into. Into antandre, see, when we describe some action, movement iddaga, the students, for example, the students came into the classroom, andre ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ we use into. He jumped into the well to swim. He jumped into the lake to swim. So ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ, ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದಾಗ we use into. To, a very commonly used preposition. How to use this to? To. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ we say to. Now this can be used in terms of time as well as place. I move the mouse from here to here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. I travel from market to the temple. I travel from home to the office. I go to my friend's house. Alright, ಈ ಥರ ನಾವು to ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ it indicates some movement. Sometimes when we give things to others, ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ I give it to you. I give it to you. I give this pen to you. The next, see, I am just giving limited examples because prepositions is a very vast topic in grammar and you can learn, you can explore like anything. There are prepositional phrases, but these things will come to you when you actually explore, you play with words. The next example, so there are several other prepositions here. I will not give all the examples at one go. So there are others like beside, like, with, toward, after, between. After ಅಂತಂದರೆ ಆ ನಂತರ, ಆಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರನೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ, ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ prepositional phrase. So the meanings go on differing when you use these prepositions with some other words. Okay, look after ಅಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋದು ಅಲ್ಲ, look after ಅಂತಂದರೆ to take care of. So the meanings go on differing, but usually the word after means ನಂತರ. Between, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, between. Between ಮತ್ತು among ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? There is one more I have not added in this list, but it will come in the next list probably. There is another word called among. Between ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, among ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, there is a difference, there is a confusion. Between ಇದ್ದಾಗ usually we say, now for example, I am standing between two walls. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ I stand or I place one thing between two things, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ, ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ when we take into consideration only two entities, then we use this preposition between. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ we cannot use the word between. At that time we use the word among. This student is brightest among his friends. ಇವನು ಈ ಇಡೀ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಓಕೆ, among ಯಾವಾಗ, between ಯಾವಾಗ. So this is the difference. Then we have except. Look at the spelling used here, EXCEPT, except.
ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ an example of preposition. Upon, upon also indicates the position as on, up on. He went upon the stage. ಮೇಲೆ, stage ಮೇಲೆ ಹೋದ. He went on to the stage. He is standing upon the stage. Then for, for is also used in different situations. For ಅಂತಂದರೆ ಸಲುವಾಗಿ. I did a good work for my friend. ನನ್ನ ಮಿತ್ರನ, ಗೆಳೆಯನ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. for 2 hours it rained, or you can change the order in the sentence, it rained for 2 hours. 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಳೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ವರೆಗೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ we use the preposition for. Then there are so many others like over, behind. behind ಅಂದರೆ ಹಿಂದುಗಡೆ, back side, without ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, and another is before. ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಫೋರ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ, ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಸನ್ಸ್, ದೇ ರೈಟ್ an year before Christ. Aristotle was born in so and so before Christ. So 429 or 384, there is some number. So they write BC, before Christ. So it tells about time also. ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಎದುರಿಗೆ, ಈ ಎರಡು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು we use the preposition before. So there is a continuous list of prepositions which are most common in day-to-day English language. So this is another list. I will just go on naming them. We will look at the specific usages of prepositions of time and space in the upcoming classes. So these are some more commonly used prepositions. Near ಅಂದರೆ ಸಮೀಪ, under ಕೆಳಗಡೆ, against, against ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಚೆ, ಆಫ್ ಅದರ, ಅವನ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೊಸೆಸಿವ್, ಅಂಡರ್ನೀತ್ ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಅಲಾಂಗ್, ಬೈ, ಆಫ್, ಓ ಡಬಲ್ ಎಫ್, ಅನ್ಲೈಕ್, ಆ್ಯಸ್, ಅರೌಂಡ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್, ಅಮಂಗ್, ಡೌನ್, ಆನ್, until, out, up, from, past, within, in, through. So these are some more commonly used prepositions. We will look at these in the next class. Thank you so much.